তো বন্ধুরা, ভিডিও থাম্বনেল থেকে নিশ্চয়ই আপনারা আইডিয়া করেই নিয়েছেন যে আজকে আমরা কী বানাতে চলেছি। তো চলুন আর দেরি না করে দেখে নিই আমাদের কী কী সরঞ্জামের প্রয়োজন আছে। আপনারা যে যেখান থেকে দেখুন না কেন, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই ভিডিওটা এই চ্যানেলে সর্বপ্রথম ভিডিও। আমি জানি আমি অতটা ভালো বানাতে পারি, তাও আমি চেষ্টা করছি। তাও যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক এবং কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার মনোবলটা শক্ত করবেন, যাতে আমি চ্যানেলটিকে মনিটাইজ। তো বন্ধুরা, লাইট বানানোর জন্য আমাদের যা সরঞ্জামের দরকার তার জন্য প্রথম হলো কার্ডবোর্ড, একটা স্কেল, একটা পেন মেজার করার জন্য, এটা একটা নর্মাল লাইট হোল্ডার, এটা হলো ওই প্লাগ। এটা যদি ইলেকট্রিকের জন্য ইউজ হয় তাহলে ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ব্যাটারিতে ইউজ হলে এটার প্রয়োজন নেই, ব্যাটারিতে এমনি তার জুড়ে দিলেই হয়ে যায়। আর এটা হলো সেই ক্যারাম বোর্ডের ওপরে আমরা যে লাইট জ্বালাতাম খেলার সময়, সেই জিনিস। এটা একটা স্ক্রুড্রাইভার, এটা ফেভিকল আঠা, আর একটা এলইডি বাল্ব, আর একটা আর্ট পেপার। ব্যাস এই কটা জিনিস হলেই আমাদের একদম প্রফেশনাল লাইট তৈরি, আর কোনো টেনশন নেই। তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার জন্য টেবিলটাকে একটু পরিষ্কার করে নিই। আরে আমিও তো পরিষ্কার হয়ে গেছিলাম। Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. Oh.